हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग विथ प्रीति मो प्रीति आपण चैनल लर्निंग विथ प्रीति को स्वागत जनाऊँगी आम ओपीएससी एडबल रो क्वेश्चन डिस्कसन करूले 50 पर्यंत क्वेश्चन मुझे सागर शेयर करी टेलीग्राम रो ग्रुप लिंक भी देती किंतु कई भी कौन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना दी दिन है मु क्वेश्चन डिस्कसन करी नथिली कि कौन ना आपण मैंने कहीं भी करके पठाऊना किंतु चलतु आप करतु कि न करतु कि मोर कर्तव्य मुझे क्वेश्चन शेयर करुच्ची जार भी इच्छा अच्छी करें वीडियो भल लगे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करदे। क्वेश्चन नंबर 51 डैश कजेस ऑफसेट एरर एंड डैश कैन बी यूज्ड टू रिमूव इट। ऑप्शन नंबर ए दूची इंटीग्रल कलेक्टर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इंटीग्रल कंट्रोलर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बी हूँ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इंटीग्रल कंट्रोलर सी दूची आमर इंटीग्रल कंट्रोलर डेरिवेटिव कंट्रोलर डी दूची डेरिवेटिव कंट्रोलर इंटीग्रल कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 52 द एसी मोटर यूज्ड इन सर्वो एप्लिकेशन इज ए। ऑप्शन नंबर ए दूची सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बी दूची 2 फेज इंडक्शन मोटर सी दूची 3 फेज इंडक्शन मोटर डी हूँ सिंक्रोनस मोटर। एबे क्वेश्चन नंबर 53 अच्छी ए ब्लॉक विच ट्रांसफर फंक्शन gs equal to s plus 2 by s plus 1 is connected in cascade to a zero order hold. The sampled data transfer function gz of this discrete time system is। ऑप्शन नंबर ए आपण ऑप्शन गुड़ाक स्क्रीन रे देखि पारुथुबे कौन देइछि तापर हमें देखिबा। क्वेश्चन नंबर 54 a function f of t is defined as f of t equal to bracket रे infinite at t equal to 0 0 जेतबे t not equal to 0 and the total area integral minus infinitive to infinitive f of t equal to 1. It was found that when this signal applied to the system output tends to 0 and the t tends to infinitive. Option number A देइछि the system is asymptotically stable B देइछि system is unstable C दोछि system is marginally stable C दोछि the stability of the system cannot be judged from the information given। जो भी information देइछि सेथिरु stability judge करा जाई परिबनी। Question number 55 the first two row of root tabulation of a third order equation are as follows sq2 2 square 4 4। This means there are a दूची two roots at s equal to plus or minus j and one root in right half s plane। B दला two roots at s equal to plus or minus j and one root in left half s plane। C दूची two roots at s equal to plus or minus j2 and one root in right half s plane। D दला two roots at s equal to plus or minus j2 and one root in left half of s plane। Question number 56 the transfer function of system is given as 100 by s square plus 20s plus 100 ए देइछि and overdamped system एटा को टाइप रो फंक्शन सेटा हमकु करबे ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम टे की सिस्टम ओवरडैम्प सिस्टम ना अंडरडैम्प सिस्टम क्रिटिकली डैम्प ना अनस्टेबल सिस्टम हमकु आंसर करिवार अछि। ट्राई करंतु निजे मु सब क्वेश्चन डिस्कशन करि सारला परे पुडी आपण मानक संगरे आंसर भलसे डिस्कशन करिवे कोन हबो डिस्कशन करिवे। एबे खाली मु क्वेश्चन आपण मानक संग डिस्कशन करूची आपण मानकर बेनिफिट पई जेहेतु अल्प दिन भितर डबल रो एग्जाम कंडक्ट हबाकू जाउची सेथिपई जो माननकु भल लागिबो वीडियो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देबे साइड रे थिबा बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिवे जत्ते पारिबे सेते शेयर करिवे। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दोची जो माननकु इच्छा से माने जॉइन हे जिवे। क्वेश्चन नंबर 57 a system with zero initial condition has the closed loop transfer function s square plus 4 by s plus 1 into s plus 4। the system output is 0 at the frequency a देइछि 0.5 radian per second b दोछि 1 radian per second c होछि 2 radian per second d होछि 4 radian per second। question number 58
when subject to a unit step input, the closed loop control system shown in the figure given below will have a steady state error of ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମଟା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଉଛି -1.0, ବି ଦେଉଛି -0.5, ସି ହେଉଛି 0, ଡି ହେଉଛି 0.5. Question number 59. For the equation SQ minus 4s square plus s plus 6 equal to 0, the number of root in the left half of s plane will be a ଦଉଛି 0, b ଦଉଛି 1, c 2 ଦେଇଛି, d ହେଉଛି 3 ଦେଇଛି. 60 number ଦେଇଛି the Nyquist plot of loop transfer function gs sh hs of closed loop control system passes through the point -1 j0 and the gs sh ଦେଇନାହିଁ କିଛି ବି ପ୍ଲେନ୍ ସେଟା the phase margin of system is 0 degree ହବ ନା 45 degree ହବ ନା 90 degree ହବ ନା 180 degree ହବ. Question number 61. The limiting error of measurement of power consumed by the current passing through a resistance are plus or minus 1.5% and plus or minus 1% respectively. Then the limiting error of measurement of resistance will be a होची plus or minus 0.5%, b दोची plus or minus 0.1%, c दोची plus or minus 0.25%, d दोची plus or minus 3.5%. Question number 62. A CRO screen has 10 division on the horizontal scale. If a voltage signal 5 sin 314 t plus 45 degree is examined with the line base setting of 5 millisecond per division, the number of cycle of signal display on the screen will be a दोची 0.5 cycle, b दोची 2.5 cycle, c हला 5 cycle, d दोची 10 cycle. Question number 63. The number of comparator needed in a parallel conversion type 8-bit analog to digital converter is a दोची 8, b दोची 16, c दोची 255, d होची 256. Question number 64. An LVDT is used to measure displacement. The output of the LVDT is connected to a voltmeter of range 0 to 5 volt through an amplifier having gain of 250. For a displacement of 0.5 mm, the output of the LVDT is 0.5 millivolt. The sensitivity of the instrument would be option A ଦେଇଛି 0.1 V by mm, volt by mm ଦେଇଛି, b ଦଉଛି 0.5 volt by mm, c ଦଉଛି 1 volt by mm, d ଦେଲା 5 volt per mm. ତାପରେ ହେଲା question number 65. ବ୍ରିଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଟା ଏସି ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଫିଗରରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଉଛି ବାଲାନ୍ସଡ ଏସି ବ୍ରିଜ ଏଟା the value of RD LD and QD will be respectively ଏ ଦେଇଛି RA RB by RC RA RC by CB ତାପରେ WCB RB B ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅପସନ୍ ABCD କ'ଣ ଏଠି କାହିଁକିନା ପଢ଼ିବା ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍କ୍ରିନରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବେ. Question number 66 ଦେଇଛି the velocity of flow V using Snell's law of refraction applicable to sound wave is a होची CF1 by 2 del f sin theta, b ଦଉଛି c del f by 2f1 sin theta, c ଦଉଛି 2f1 sin theta by c del f, d ଦେଇଛି 2c f1 by del f sin theta. Question number 67. For gas pressure below 1 mmHg, the thermal conductivity gas is A ଦେଇଛି independent of pressure, b ଦେଇଛି dependent of pressure, c ଦଉଛି independent of volume, d ଦଉଛି dependent of volume. Question number 68. In a digital voltmeter, the oscillator frequency is 400 kilohertz and the ramp voltage falls from 8 volt to 0 volt is 20 millisecond. The number of pulses counted by the counter is A होची 800, b दोची 2000, c दोची 4000, d दोची 8000. Question number 69. The fact as to how closely the instrument reading follows the measured variable is called the A ଦେଇଛି precision, b ଦେଇଛି
fidelity, C ଦେଇଛି accuracy, D ଦେଇଛି sensitivity. Question number 70. The ratio and phase angle error in potential transformer may be reduced by A ଦେଇଛି increasing the exciting current, B ଦେଇଛି increasing the resistance and leakage reactance in the transformer, C ଦେଇଛି by not employing turns compensation, D ଦେଇଛି none of the above. Question number 71. A dual track CRO has a number of time based circuit of A ଦଉଛି 1, B ଦଉଛି 2, C ହେଲା 3 ଦେଇଛି, D ହେଉଛି 4 ଦେଇଛି. Question number 72 ଦେଇଛି the deflection of moving coil galvanometer become 1/4 when shunted by 20 ohm resistance. The resistance of galvanometer is A ଦେଇଛି 10, B ଦଉଛି 40, C ଦେଇଛି 60, D ଦେଇଛି ଆମର 50. ଆଜି 72 ଯାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଉ, କାଲି ପୁଣି ବାକି ତକ ଆଉ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପେପରଟାର 90 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୋଟାଲ, କାଲି ଆମେ ସବୁ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା. କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଦେବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି. ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ. ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.